Hello and thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal V International. News presented to you by Junior Hossein Noulapom. I myself, Gladys Sambo Diban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Après le contentieux électoral, les 12 candidats retenus pour l'élection présidentielle sont invités par le directeur général des élections à venir confirmer les cycles, logos et couleurs de leur bulletin de vote porte 216 au plus tard le lundi 11 août 2025 à 17h. And Muslim faithful in Cameroon are currently being empowered to train on the importance of peace, social cohesion and national unity before, during and after the 2025 presidential election. The event that opened in the nation's capital, Yaoundé, yesterday has been organized by councils of imams and Muslim dignitaries of Cameroon. You shall have details in this newscast. Championnat d'Afrique de volleyball dames des moins de 20 ans, 3 sorties, 3 victoires pour le Cameroun. Les Lions viennent de dominer le Sénégal par 3-7 à 0 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. And in this newscast, we shall be giving you or telling you about roads in Boya in the southwest region of Cameroon, precisely Mile 16 to Mile 18, where the roads are in a deplorable condition. Commuters are sounding the alarm about these roads, are critical roads linking major towns in Douala, Limbe and Kumba. As potholes worsen and traffic congestion grows, drivers face vehicle damage, business suffer, and daily life becomes increasingly unbearable for these residents. More in this newscast. Those are our major stories. Stay on for developments. Hello and thanks for joining us once again. You can watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. And as usual, we begin with the 2025 presidential election. Présidentielle 2025, l'heure est à l'organisation matérielle des élections. Eh bien, dans un communiqué de presse signé des Soucet Eric, directeur général des élections, eh bien, le communiqué fait savoir que le directeur général des élections a donc l'honneur d'inviter les candidats à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 ou leurs mandataires à venir confirmer les cycles, logos et couleurs de leur bulletin de vote à la direction générale des élections, porte 216, au plus tard le lundi 11 août 2025 à 17h, communiqué signé à Yaoundé le 6 août 2025. Et toujours dans l'actualité politique, à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, la ville de Mélon prend des mesures proactives pour garantir la sécurité et la sérénité. Le sous-préfet a, de manière officielle, installé des comités de vigilance, soulignant l'importance du soutien aux forces de maintien de l'ordre. Les détails avec Devarionda. Eh bien, l'élément n'étant pas disponible, nous poursuivons donc pour parler cette fois-ci de l'arrondissement DDA 2 qui vient de franchir une étape importante avec la nomination de Bitanga Bedga Marie-Suzanne en tant que sous-préfète. Cette nomination est un événement majeur pour la localité qui attend beaucoup de cette dernière. Christian Bock pour les précisions. Bitanga Bedga Marie-Suzanne est le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de DDA 2e dans le département de la Salaga-Maritime, région du littoral. Elle a été installée officiellement dans ses fonctions par le préfet du département qui lui a donné quelques recommandations. Consultation électorale qui pointe à l'horizon. Appellerons de votre part un accompagnement effectif et efficient de l'antenne communale et les CAM ainsi que la mise en œuvre des stratégies de mobilisation de vos populations visant à leur faire accomplir dans la sérénité leurs devoirs citoyens. Âgée de 36 ans, elle est la première femme à occuper ce poste dans cet arrondissement, à la croisée des chemins entre ruralité et urbanité. La nouvelle sous-préfète devra relever plusieurs défis.
l'amélioration des infrastructures routières, la lutte contre la pauvreté, sans oublier la sécurité et le climat délétère qui prévaut au sein de la municipalité. Vous veillerez également à l'usage approprié et à la gestion transparente. Vous engagerez une lutte sans merci contre la vente et la consommation abusive, surtout en milieu jeune, du mauvais alcool, communément appelé Bic rouge, Bic bleu. Avec son profil de carrière professionnelle qui est orienté vers la gouvernance locale, la nouvelle chef d'État est bien équipée pour impulser le développement aidé à deuxième. Elle remplace à ce poste Mpande Achille Émile, muté. Famille, amis et collègues y étaient présents. Et la suite du journal, c'est avec vous, Gladys Ambo. As we said in the headlines, Muslim faithful in Cameroon are currently being educated on the importance of peace, social cohesion and national unity before, during and after the October 12, 2025 presidential election. That is during to the event that is taking place in the nation's political capital, Yaoundé. Let's have the details with our reporter, Beatrice Ngamo. On the eve of the presidential election in Cameroon, Muslim imams and dignitaries felt the need to invite God to take total control of the event. The mega conference at the National Museum in Yaoundé falls in this light, recalling the place and purpose of Islam. Islam promotes peace, tolerance, justice, wisdom, science, development, civilization, reconciliation, peaceful resolution of conflicts and litigations. To this is added respect and obedience to established laws in place. They are thus to be peaceful ambassadors of this beautiful religion. Moments to call on Cameroonians to know that it is the only country we have which we will leave for our children, so without peace there will be no development. The October 12 presidential election should carry this spirit. Question for every citizen to give their modest contribution for maintenance of peace, security and harmonious living together for our dear beloved country. Preaching, educating faithfuls to an extent, Cameroonians at large, the presence of the Apostolic Nuncio and Protestant leaders attest religious diplomacy with God at the center of all. God is for all of us. There is need for synergies at the level of prayers. The particularity of God is that He's not selfish. For our prayers to be answered, we need to add the prayers of others. This initiative by the Council of Imams and Muslim dignitaries of Cameroon is after that of 2018, among others, for peace to reign before, during, and after the presidential election. Thank you so much. We are in the Fako division of the Southwest region of Cameroon, which is currently in a deplorable state. We have residents and commuters that are sounding the alarm over this critical road that is linking major towns like Douala, Limbe, and Kumba. And as pothole worsen and traffic congestion grows, drivers face vehicle damage, business suffer, and daily life has increasingly become unbearable for the residents. Let's have more with Ines Onduambala. The city of Boya in Fako division of the Southwest region is grappling with worsening road conditions, particularly along the mile 16 and mile 18 stretch, a critical route that connects Boya to Douala, Limbe, Ekona, Kumba, Munya Market, and surrounding villages. Once a vital economic and transit artery, the road is now in a state of disrepair, causing daily traffic congestion, especially between 7 and 10 a.m. and as from 2 p.m. to 8 p.m. Community has become a frustrating ordeal for thousands of residents. Drivers and taxi owners have decried the damaging effect of potholes on their vehicles, from tires blowout to costly mechanic breakdowns, leading to increased maintenance and fewer trips per day, which significantly reduce their income. From here to my 16 bridge, where there's a washing point, it's about 2 hours. It takes about 2 hours. When you want to take it by yourself,
commercial cars are swimming on boats. Tires are getting bad, exhausts are deruping. Beyond individual loss, local traders and business owners say the poor roads network is slowing down economic activities, disrupting the movement of goods and discouraging investment in the area. The Mile 16 road, which serves as a gateway into Buea, is particularly affected, worsening traffic flow and public frustration. Residents are calling on authorities for immediate intervention, citing the urgent need for road rehabilitation and proper maintenance. Local voices are growing louder, demanding swift government response, with billions of francs CFA lost each time major roads are blocked and deteriorating. Further, residents insist that restoring the roads network is essential to Buea's development. Thank you so much, Ines Ondwambala, and it's actually a pity seeing the state of roads in that condition. But then let's talk about artificial intelligence as a lever of development for youths in Cameroon. Et c'est dans la localité de Bazou, dans la région de l'ouest Cameroun, que nous parlons d'intelligence artificielle, considérée comme levier d'émancipation pour la jeunesse dans cette partie du Cameroun. Le récit avec Chaveli Bomba. La cité de Bazou s'affirme comme un carrefour de l'innovation éducative. Le lycée bilingue de la localité a servi d'écrin au lancement d'une formation. Dédiée à l'intelligence artificielle, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique tenait les rênes. Pensée comme un levier d'émancipation, cette initiative entend outiller la jeunesse du Ndé à travers l'acquisition de savoir en programmation, en traitement de données et en utilisation d'outils intelligents. En vacances informatiques, ça c'est partout dans la vie. Et cette année, je suis encore fier puisqu'on va parler de l'intelligence artificielle, une nouvelle technologie. Déjà, je remercie tous les députés et honorables qui nous ont aidé à faire ceci. Pourquoi? Déjà parce que j'ai un rêve en informatique et devenir ingénieur en IA. Et grâce à cela, je pense que ça pourra augmenter mes chances de pouvoir accomplir ce rêve. Si j'ai eu mon baccalauréat, je vais à l'université, je vais faire dans le marketing digital. Ça va m'aider à utiliser mieux l'outil informatique. Durant 10 jours, les candidats bénéficieront d'un encadrement par des experts dans les différents domaines. Nous décidons de partager avec vous les mêmes modules qui sont propres chez eux, à savoir l'intelligence artificielle. Dans le cas, par exemple, de l'agriculture et l'élevage, on peut voir ici le suivi des plantes avec l'intelligence artificielle. On va leur apprendre comment utiliser l'intelligence artificielle pour s'intégrer dans tous les secteurs d'activité. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour s'intégrer dans l'agriculture? Comment est-ce qu'on peut le faire dans l'éducation? Comment est-ce qu'on peut le faire dans la santé? Il faudrait qu'on les colle effectivement à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour faire n'importe quoi grâce à l'intelligence artificielle. À travers ce projet, l'État réaffirme son engagement pour une jeunesse audacieuse, compétente et résolument tournée vers l'avenir. Les images sont signées Abramsa. Et dans la suite de ce trésor en culture, des objets, de la photographie et des artefacts seront en exhibition dans la ville de Douala. Ces éléments en provenance d'Allemagne, de Suisse et du Cameroun, issus de nos terroirs, seront exposés pour le bonheur de la population. La conférence de presse qui s'est ouverte à la Maison de la Culture Sawa était un avant-goût. Le compte rendu dans ce reportage réalisé avec la collaboration d'Emmanuel Tibuy. Le projet d'exposition Il était une fois la naissance de Stade Cameroun 1884-1914 ouvre pour la première fois un dialogue entre les faits historiques, les objets traditionnels et l'art contemporain qui abordent la période de la violente intrusion de l'Allemagne impériale sur le territoire du Cameroun pour la communauté urbaine de Douala. Cette exposition met en lumière les changements notamment sous l'angle de leur signification pour les sociétés camerounaises et sous l'aspect du pouvoir. Et évidemment du rôle pionnier joué par la ville de Douala qui s'appelait, comme vous le savez, Cameroun et plus tard Camerounstadt, c'est-à-dire la ville Cameroun. Et avec le protectorat allemand et plus précisément en
1901, tout le pays va désormais s'appeler Cameroun. On peut donc dire que la ville de Douala a donné son nom à tout notre pays et nous en sommes fiers. Ce mercredi soir, ici à la Maison de la Culture Sawa à Douala, la conférence de presse annonçant l'exposition met en lumière également une dizaine d'objets venant de l'Allemagne et de Suisse et une vingtaine d'objets de photographie et d'artefacts venant des musées et sites camerounais. On vous invite massivement à venir visiter, effectuer ce voyage au cœur de la période coloniale allemande durant toute cette période. Soulignons qu'après un franc succès au Musée national Yaoundé du 29 octobre 2024 au 28 février 2025, avec près de 22 000 visiteurs, cette exposition itinérante prend une nouvelle destination, celle de la ville de Douala, au Palais de la Culture Sawa, du 8 août au 6 décembre 2025. Eh bien, nous rappelons que donc ce jour, à partir de 16h, vous pouvez donc prendre part à ce vernissage du côté de la Maison de la Culture Sawa. La suite, c'est avec vous, Gladys Sambo. And the management of waste in Douala and Cameroon is actually preoccupying how households actually manage their waste in the absence of garbage bin and infrequent waste collection is the focus of this report that has been put together by Morinzi. Waste, often considered a gold mine, soil streets and homes were not properly removed. In Aqua neighborhood of Douala, particularly behind Collège de la Salle, residents are troubled by the management of household waste. The absence of garbage bins in the area compels some to travel long distances to dispose of their waste. Towards Mashish Sandaga, there is a trash can there. That's where my children empty our waste. Sometimes I go there and dump myself. We can't keep dirt in front of the house. It's not good at all. In the absence of formal waste collection services, some residents resort to informal waste collectors to rid themselves of garbage. We put our dirt in bags, and when it's full, we dump in a trash can. Sometimes when you go to empty in a trash can and you don't find one, we come back home with it. Since you can't dump filth on the ground, we are hoping a new trash can will be posted around the area. In the absence of formal waste collection services, some residents resort to informal waste collectors to rid themselves of garbage. We can even use a tricycle. Sometimes we could mobilize as a group, pay 100, 500, even 5,000 francs, give to him so he collects our dirt and dumps them somewhere. One resident prefers to incinerate his waste despite the environmental consequences of such practices. We are forced to burn our dirt. Plantain, cartons, we burn them. According to data from Data Cameroon, nearly 3,000 tons of waste are produced daily in Cameroon's economic capital. Unfortunately, more than half ends up on the streets. That was Morinji there reporting. And we are on the breastfeeding week, where attention is turning to working mothers, or the growing number of working mothers struggling to balance their professional responsibilities with the demand of exclusive breastfeeding. In Cameroon, like elsewhere around the world, many career women are navigating this delicate phase with mixed results. Let's have more in this report. Breast milk remains a vital source of nutrition and immunity for infants, especially during the first 6 months of life. Breast milk is the best gift that any newborn baby can ever have. Breast milk contains nutrients like fats, carbohydrates, and protein in a well-calculated proportion needed for the child's growth. Breast milk also helps to improve the emotional bonding between the mother and the child. For that reason, WHO recommends every child to be breastfed exclusively with breast milk for 6 months. Yet, for many career women, meeting these standards is easier said than done.
Toutefois qu'il faut confier l'enfant à quelqu'un. It is never easy leaving your baby in someone else's care. As mothers, we always want to be close to them. I live on the outskirts of town and only get an hour to breastfeed during work, which is not enough. So my baby has to rely on formula. I used to express and store breast milk in the fridge, but my children didn't like using it. These women often find themselves torn between professional duties and their child needs. As a result, medics recommend a number of strategies working nursing mothers could implement to manage the situation. The first one is they can carry their child to work and breastfeed the child whenever the child needs to eat. Or if their workplace is not far from home, she can take short breaks to go home and feed the child. So the third and most feasible options that she can put in place is to express the milk. But this third option also has limitations because those handling the bottles should do it in a very hygienical manner. The Labour Court in Cameroon provides for 3 months of maternity leave for employed women, but in reality, implementation remains inconsistent. Many women are pressured to return to work early, some even before completing the legally mandated periods. Many women are unaware of their rights. Some go on unpaid leave. Others get dismissed, and some companies even refuse to hire women. It's unjust. As World Breastfeeding Week is observed under the theme Prioritize Breastfeeding, Create Sustainable Support Systems, advocates are calling on governments, employers and communities to create supportive environments for nursing mothers, especially as only 48% of infants under 6 months worldwide exclusively breastfeed. And let's talk sports this time around with focus on volleyball. Et je vous le disais en titre, championnat d'Afrique de volleyball, dames de moins de 20 ans, 3 sorties, 3 victoires pour l'équipe camerounaise. Les bébés Lyon viennent de dominer le Sénégal par 3-7 à 0 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Pour d'autres détails, retrouvons sur place Daniel Anissé-Boudjé et Michel Foucault. Malheureusement, nous n'aurons pas l'élément. On va poursuivre ce jour. Parler cette fois-ci de l'Académie africaine des arts martiaux de l'Orpom dans la ville de Douala qui vient d'abriter une séance d'entraînement de perfectionnement de karaté hier mercredi en prélude à la première édition de l'Open international de l'unité de la diaspora prévue ce samedi. Les précisions avec Laurent Jotiou. Préparation physique. Kion sont quelques modules abordés ce mercredi au cours de la séance d'entraînement de perfectionnement dirigée par Maître Hugues Chavis Kouam, 7e dan de karaté, ex-international camerounais résident en Autriche et promoteur de l'Open international de l'unité de la diaspora. La séance d'aujourd'hui, on a travaillé sur les échauffements, les étirements. Nous avons fait les séances d'abdominaux, les séances de combat, les séances de kata. Et puis à la fin, nous avons fait avec des relaxations. L'Open international de l'unité s'ouvre ce samedi à Douala au gymnase de l'école américaine avec plusieurs pays de la sous-région attendue. Il y a 6 pays qui sont invités et qui seront présents. Actuellement, il y a la délégation congolaise qui est déjà là. Le Gabon a pris la route, ils seront là aussi demain, ainsi que les Tchadiens et les Centrafricains. Donc les dernières délégations arriveront vendredi. L'initiative vient du fait que déjà, lors même de la soutenance de mon mémoire de mon 7e dan, j'avais émis l'idée de pouvoir unifier la diaspora parce que nous évoluons toujours en rang dispersé. Alors c'est d'où m'est venue l'idée, n'est-ce pas, de créer cet événement qui, n'est-ce pas, quelles que soient les divergences d'idées, que nous puissions tous ensemble regarder dans la même direction pour un karaté camerounais meilleur. Sur le plan local, toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de l'événement. Nous avons déjà pris des dispositions à près de 80% et nous sommes absolument, n'est-ce pas, engagés
à aller jusqu'au bout et je peux vous rassurer que la fête sera belle. Nous avons déjà reçu une grande partie des délégations étrangères qui sont logées à l'Académie africaine des arts martiaux et je peux vous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour que tous les karatékas qui souhaiteraient y participer, y participent. Ce sera une très très belle fête et j'invite tout le monde à venir vivre cette belle fête de karaté qui sera dans notre région. Rappelons que l'Open international de l'unité et de la diaspora est placé sous l'égide de la Fédération camerounaise de karaté. Et bien la suite avec vous, Gladys. And let's talk about business persons in Yaoundé exploiting forests and wildlife resources in Cameroon that have been schooled on the best practices in terms of sustainable forest management and measures to move the FSC certification to the benefit of all parties. This was the focus of a capacity building workshop organized in Yaoundé by WWF Cameroon and WWF China and the Forest Stewardship Council. Let's have more with Beatrice Ngamo. Building the capacity of economic operators in the exploitation of forest products here in Cameroon, important move to foster sustainable forest management and ensure they move to the FSC certification. And so bringing in the Chinese companies that are operating within Cameroon and harvesting and exporting the timber, for them to have the basic guidelines from certification and right down to traceability of this timber. And if certification will go with better management of the resources and better pricing of timber products, kinds of win-win situation. Therefore, having all the benefits that are linked to that certification, but also for them to better or to be more involved in the fight against illegal exploitation of wildlife and forest resources. WWF China promises commitment to make biodiversity conservation more sustainable. We'll be working with WWF Cameroon jointly to explore the opportunities to enhancing their synergies, from whether it's from China side or from the Cameroon side, to jointly explore the opportunities to trying to making biodiversity conservation to make them more sustainable in the near future. To the Chinese enterprises operating in Cameroon's forest and agricultural sectors, other participants include representatives from the Ministry of Forestry and Wildlife, Finance, Agriculture and Rural Development, then the EU, GIZ, academic and research institutions. The capacity building workshop this August in Yaoundé is between WWF Cameroon, WWF China, Chinese Academy of Forestry, and Forest Stewardship Council. And that report takes us to the end of today's edition of the 1 p.m. Bilingual News on Canal The International. It is a pleasure knowing you're watching the news, but don't go away because we have other editions of the news where you will have more insights or news information for the day. But don't go away. Stay tuned to programs on Canal The International. We shall be yours again tomorrow, same time, God's willing. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h sur Canal 2 International. On se dit à très bientôt. Au revoir.